music. This is gospel music, and we are here to entertain you, to be entertaining and to entertain you. One to watch you sauramo esawa zino buli muntu yenna atulaba. Alright, Mocha Beauty Cafe akoluna kolwalero tugenda batubalaga eyelashes engeri gye baziteekako. Eyelashes bubanga bukowekowe bwo maaso bo abakyala babukozesa nnyo naddala baba bagenda mu mikolo egy'enjawulo. Waliwo ababeera bagenda for birthday parties, graduation parties, ababeera bagenda okumbaga baziteekako nnyo. Nzijukidde embaga y'ababiri yateekako eyelashes yakyukira ddala. By the way, she was looking so smart. Njabaleetera obumu ku bufaananyi bwe videos bwe ne videos ezimu ez'ababiri ekoza. You're looking so smart. So eyelashes basinga zikozesa mu parties ezo naddala ng'omuntu agenda for a party ateekako eyelashes so that abenga alabika bulungi nnyo nyene ddala, abenga akyukamukko mu ndabika, era zibalabisa bulungi nnyo naddala abakyala, zibalabisa bulungi nnyo. Omukyala ateekako eyelashes atera beera nga alabika bubi naddala nga bazikombinze bulungi ne balyoka baziteekako. Eyelashes ezo waliwo ze bateekako akamu, waliwo endala ze bateekako ne gamu naye nga kiba kiramba, eyelash nga kiramba, ne bakiteeka ku maaso okwo, ku liiso okwo benga lirabikira ddala bulungi nnyo. Bikyusiza ddala by the way endabika y'omuntu ekyukira ddala nnyo. Eyelashes ezo ndowooza muziraba, ziba zirabisa bulungi nnyo abakyala. So gwe ali eyo muganda wange nga bwe olunaku olw'enkya nga bw'ogenda mu office osobola ziteekako so that obenga okyukamukko mu ndabika. So it's an additional to your beauty. Yadde oli mulungi naye waliwo ekiseera w'otuuka nga oyagala okyukemukko mu ndabikayo, so osobola okwegulira eyelashes ezo. Si za bbeeyi nnyo, si za bbeeyi y'amaanyi nnyo, ezisinga zitandikira ku 15 kudda waggulu. Osobola ogenda mu kibuga oba osobola ogenda mu dduuka lyonna eririmu cosmetics ez'enjawulo, babeera bazitunda zino ze eyelashes. So put on the eyelashes for you so that you look good, for you to look good. Waliwo ogenda wonna atuuka bajja gamba wow, she has changed, she's looking so nice, she's looking so beautiful. So those are eyelashes for you muganda wange. Nga bwe nabagambye tujja batugenda mu kibooziboozi kyaffe ekirala ekyabadde Lugogo ku show. Twabaddeyo ne tukikuba ne tu interviewinga abakitunzi ab'enjawulo abawangudde award ez'enjawulo, abatawangudde bonna, naye twabaddeyo ng'endooza ebifaananyi mubiraba ebyabadde byonna ebyo. Ate ekirungi by the way enkuba teyatonye, yadrizolinzeemuko bwabadde butonyereze butono nnyo era teyatutataganyiza. Naye eyaleero abaana b'essomero babadde bangi nnyo. Lugogo eyo babadde bangi nnyo. Mu zino ennaku ezisooka mukimanyi abaana b'essomero babeera bangi nnyo, abadigize babeera batono nnyo ddala, naye ng'ebintu ebisinga bibadde ku promotional prices nga mulimu n'okuwangula ebirabo. Tekyabadde nnyo kyamaanyi nnyo, naye nga byebyo ebyabaddeyo, ebirabo, okuwangula n'okubanga tebakuwa kintu kimu. Bw'oyinza okugula ekintu kya emitwalo ng'etaano ne bakuwa ebintu bya mirundi ebiri, kwegamba basimba kyokoze eki kyoguze, ekintu ne kiba nga kisobola tambulira maridaadi saana. A triple shot of energy, appetite, and body growth. Now, the uses for this product are dynamic. Number one, on its own, you can just get a spoon and eat it the way you eat ice cream or the way you enjoy a snack. Number two, you can use it as a spread on bread, donuts, cookies, mandazi, buns, and other confectionaries. Number three, you can use it as a sweetener. Sweetener where? In your milk, porridge, smoothies, yogurt, and other drinks. You just need to be creative with your taste buds. Okay, what are some of the ingredients? Now, the main ingredients for this product are roasted groundnuts, cocoa, and milk. Okay. Our own roasted groundnuts from Busoga, our cocoa from Bundibujo, and our milk from Lato Milk. So these are purely Ugandan products, with rather purely Ugandan ingredients, so that we can come up with a purely Ugandan product. Okay, for how long has it been there? We started the business in May. At the end of May, that's when we were registered with URSB, right?
Then the next month we sorted out URA, and right now we are getting into the market to have people sample our product as UNBS is sorting us out. Okay, how much is it in these other normal shops? Now in the normal shops, Since it's a trade show, isn't it? yes, it is a trade show. I understand the product is At a promotional price, price, yes. Then outside there, how much is it? So on the outside, because we want the product to get out there, it is still at the same price as it is here, wholesale price. You will get the smallest container at 5,000 Ugandan shillings, okay? The next container is 10,000, but it has run out of stock. This is a trade show. Okay. So we have 15,000 here, 250 grams. The next 250 grams at 20,000, but because it's in glass, we charge you a little extra for the glass. Then we have 300 grams at only 20,000 shillings. Okay. Yes, please. So to someone who wants a bulky, where is the headquarters? So we are based at Curad Incubation Center in Namamve. Okay. Our distribution point is in Chira, Chitukutwe. If you're within Chira, transportation is free. Beyond Chira, we negotiate a simple cost for our transport. But then the most interesting thing is, if you're taking a kilogram, you get a 20,000 shilling discount. So instead of paying 80,000 for a kilo, you pay 60,000. If you're taking more than 5 kilograms, instead of paying 80,000, you pay 50,000 per kilo. All right. Now we have dealers who have chosen to even repackage our product in their own brands. That is allowed. Then we have those who are pastry chefs. I don't know what pastry chefs use the product for, but we know those who take a kilogram every day. Every week, brother, not a day. Let me know. Okay, mukulikeyo nnyo oyo kitunzi era abadde atunda ekipoli kino ekipoli kyanjawulo nnyo bipoli byonna by the way yatwaddeko ne tutestinga ku kipoli ekyo kyabadde kyakabi nnyo babadde mu grams ez'enjawulo naye baaba kyabadde kirungi nnyo. So big up brother, tusuubira omukyazaako wano ayongere otunnyonnyola ekintu ekyo engeri gyakitambuzaamu, buli kimu abe nga kitunnyonnyola musajja wange oyo. Saawoka twabaddeko n'omwami omulala atunda bano bakitunzi ba noodles ez'enjawulo nga zirina flavors ez'enjawulo, twayogeddeko naye ez'enjawulo. Sakwasaganya gye bali kusebo. Kale sebo naye gye bali. Kale sebo. Okwasaganya biki basically? Ekisookera ddala manya agange nze Moses. Nkola ne Indomie Instant Noodles Uganda. Uganda Space Love Noodles. Wakulya nga bawulira ekigambo instant, tebujja mangu, tebwetaaga budde, amazzi olujja ng'osumula kapaakako ebirungo bibaamu, oteeka mu mazzi gagatokota ng'osaanikirako, eddakiika 3 buba buyidde. Ekintu tukimaliddemu ddala emyaka gigenda mu 2 wano mu Uganda, naye twegasse ku mwoleso okuva ennaku z'omwezi nga 2 paka nga 12 waneeno erugo gwe mutulengerera. Omwaka ogujja mwaliwo siba kiri? Buli mwaka tubeera wano ekifo kyekimu eno poloti yaffe. Okay, kati according to last year and this year bitambudde bitya? Bawo biraba. Si bibi bakasitoma baze nga bw'obalaba bakasitoma baffe abasinga ba student baana bato, naye nga njagala okukubiriza n'abali ewaka abalaba Excel TV nti Indomie Instant Noodles za myaka gyonna. Tulina flavors 3, tulina kano aka chicken kakwateeko kabalage, ako ka chicken flavor, tulina ka beef flavor abali ennyama, ne tuba ne ka super mojo kaneno kaba abatalya nnyama na nkoko. Nga oli wanvandiirwa oli vegetarian twabaleetedde kano. Koze eriyo akapya akajja kano ka super meat. Kano super meat is purely vegetable. So tulina vegetable biri mu katale, tulina super meat ne tuba ne kano. Kyanjawulo ki ekyemuleese guno omwaka? Omwaka ekyenjawulo kye tuleese tusaze ku miwendo gyaffe wano mu show, era bw'obeera ewaka ng'oyagala noodles abamanyi viddi za weekend, wetanire nnyo mujje mubugule ku discount. Tulina spin and win machine, ogula box ku mitwalo 3,013, onyoola wali eri kyowangula kye tukuwa. Tulina n'enfumbe, tuyigiriza n'abantu okuzifumba. Omanyi abasinga bamanyi kuzirya, kuteeka mu mazzi ga buguma, abamu gannyogoga, naye ka tubayigiriza nti ofumba amazzi ne gatokota n'oteekamu, era bw'obulyako wano ewaffe empooma ya njawulo. Kapawero ka 1000, mwena tubakunga gye muli. Abagadde Indomie Instant Noodles eziri mu supermarket
mu maduuka mu kikuubo Uganda yonna teri wogenda n'otasanga Indomie instant wawe maduuka ziba za mmeka za 10 ate wano ne wano 10 naye ekyenjawulo ekyenjawulo kinobeerawo ekyenjawulo tulina okula omaze nakulyako osobola okugamba bw'ona ogula akapaaka akamu ngenda kwongerako ekyenjawulo ekiriwo nti oba ofunyeemu emiwendo giba gya wansi okula bupaaka buli obubiri yali bukuzira omutwalo okugula nusu genda tugamba webuli buli maduuka gonna amaduuka gonna wabweru kampuni nga yo Indomie instant noodles abadistributa baffe baddembe wano mu industry area naye kampuni ebukola eri Nairobi bagiyita Salimu Wazarani naye ebirungo biva eri mu Indonesia tebola bakagambo Indomie mwekali sebo okuwoma kwako kwonna kyebayita flavors moment gye tubaddemu erugogo ku trade show grounds era gwali muganda wange Osubwa. You can go buy things on a discount. Products nyingi gye ziri abantu bangi nnyo gye bali naddala ba students olunaku olwaleero babaddeyo yadde bagenda kola bibuuzo naye babadde balina okugendayo benga babaako ne kye bayiga ne kye basoma koza okugendayo kwabwe baba bagenze kuyiga so si just kubeera eyo okulaba bigenda maaso no baba bagenze kuyiga so gwe ali muganda wange Osubwa genda ogule ebintu at discount price. Our Google entries is only 10k. Akatwalo kuteka kulema kuyingira muganda wange. Anyway, right about now katusoke tugende ko mbuyimba kamubiri busatu tova out komao.